is a relative clause, and why do we call it a relative clause? And what are the relative pronouns used to link two sentences or two clauses, and then making a relative clause. So a relative clause ties two sentences together to be one sentence. The second clause add more information about someone or something in the main clause. So the relative clause هي يعني عبارة وصل تربط جملتين بعضها. وهي الجملة دائما عبارة الوصل تنطيني معلومة جديدة عن اللي انذكر بالعبارة اللي قبلها أو الجملة اللي قبلها. So يعني يصير عندي main clause وعندي relative clause العبارة الأساسية، وعندي relative clause عبارة الوصل. فدائما عبارة الوصل تنطيني معلومة جديدة عن اللي انذكر بالمين كلوز أو بالعبارة الرئيسية أو الجملة الرئيسية. The second clause starts with that which were whose, and it is called the relative clause. So now we know that the relative clause is the second one, which comes after the relative pronouns such as who, that, which, were, and etc. So relative clause هي العبارة الثانية اللي تيجي بعد المين clause، وتيجي دائما هاي العبارة بعد ضمائر الوصل اللي هي who, that, which, were, and whose. It's called relative clause ويسموها عبارة الوصل. So first of all we are taking the relative pronouns one by one, and actually we divided them into groups. The first group is who and that. Who and that are both used to refer to persons and people. So they are used to refer to human beings, I mean persons or people. So that والهو تستخدم للإشارة اثنيناتها للإشارة للشخص العاقل. For example, I know the man who is standing there. I know the man. لحد الآن عندي هاي الجملة، أنا أعرف الرجل who is standing there. من هو هذا الرجل الذي يقف هناك؟ So هاي relative clause اللي جتني بعد who is standing there ضافت لي معلومة عن الرجل اللي انذكر بالmain clause. So هاي I know the man هي المين clause، who هي relative pronoun، is standing there هاي relative clause يسموها، اللي تيجي بعد ضمائر الوصل مثل who، مثل which أو that أو whose، كلها هذه ضمائر الوصل تيجي اللي يجي بعدها يسموها relative clause، واللي قبلها main clause. So دائما relative clause تنطيني معلومة عن ما موجود أو عن الشيء اللي دا أحكي عنه هنا بالclause. We traveled with the family that live near us. We traveled with the family that live near us. So we traveled with the family، هذه لحد الآن main clause، that live near us. ضفنا معلومة أخرى أنه احنا سافرنا مع العائلة أي العوائل بالتحديد التي تسكن بالقرب منا أو تسكن جانبنا. So هاي معلومة اجت relative clause ضافت لي معلومة عن العائلة اللي أنا حكيت عنها هنا بالmain clause. So we traveled with the family that live near us. Another example, I met Mr. Frank, who is the manager of my company. I met Mr. Frank, who is the manager of my company. So I met Mr. Frank. Okay, so far عندي normal sentence, I met Mr. Frank. Who is the manager of my company؟ يعني جملة اعتيادية I met Mr. Frank. So بعدين ضفت who is the manager of my company، والذي هو مدير الشركة اللي أنا أعمل بيها. So بعد who هذه relative clause ضافت لي معلومة عن مستر فرانك. من هو هذا مستر فرانك؟ مستر فرانك who is the manager of my company، الذي هو مدير الشركة. So يربط relative clause two sentences، جملتين. I met Mr. Frank who is the manager of my company.
I saw the criminal أقدر أستخدم that أو أقدر أستخدم who stole my house. اثنيناتهم صحيحة. احنا قلنا that والهو تستخدم اثنينها لإشارة للشخص أو persons or people بشكل عام. So I saw the criminal that stole my house وأقدر أقول I saw the criminal who stole my house. رأيت المجرم الذي قام بسرقة منزلي. So قلنا إنه ضمائر الوصل نفس الحكي هنا بالعربي، يعني اللي يريد يرجع للمحاضرة ترجمنا الحكي. So ضمائر الوصل عندي والwhich ذولي يستخدم حتى يبقون عندي main clause ولا clause. who that قلنا تستخدم للأشخاص وإحنا يعني حكينا عنها. this is أحمد. راح نشوف شلون نقدر نربط جملتين باستخدام ضمائر الوصل. بالنسبة للهو that this is أحمد. أحمد won the prize. okay use who. هنا استخدم هو واربط لي ذول الجملتين. سوي لي يعني relative clause main clause. so قلنا احنا relative clauses تربط جملتين. so this is أحمد this is Ahmed who won the prize. who won the prize يعني حتى نتجنب التكرار أحمد بأحمد حذفنا أحمد هنا قلنا who won the prize. فحتى أجمع جملتين سوا أقتصد هاي أولا يسموها الإيكونومي، وحتى جملة تكون أوضح ويعني مترابطة أكثر والمعلومة تكون متصلة بالشخص أحمد أستخدم ضمائر وصل بلا جملتين بلا يعني ليش أطولها. this is أحمد won the prize. ليش ما أقول this is أحمد who won the prize. هو أحمد الذي فاز بالجائزة. قمنا بحذف المتكرر بالجملة الثانية وضع ضمير الوصل المناسب اللي هو للأشخاص. يمكن أيضا استخدام ذات لتحل محله. for example Ali met the guy that Sarah is going to marry. Ali met the guy that Sarah is going to marry. so Ali met the guy. زين هذه كانت بالأصل the guy is going the guy you know is going to marry Sarah. so بدل ذول الجملتين الطوال أقول Ali met the guy that Sarah is going to marry. so استخدمنا ذات للإشارة للشخص اللي هو الجاي اللي أنا دا أحكي عنه الرجل. so أقدر أستخدم هو أقدر أستخدم ذات. now we move to which and that. we use which and that when we refer to things. both which and that have the same function. the clause begins with which and that is called a relative clause. so which and that هي ضمائر أخرى للوصل relative pronouns تستخدم للإشارة للأشياء things يعني الأشياء الغير عاقلة. احنا قلنا الذات ممكن تستخدم للأشخاص وأيضا للأشياء. so عندي الذات تستخدم باتجاهين. تستخدم باتجاه العاقل الشخص العاقل وتستخدم أيضا للإشارة للأشياء الغير عاقلة. يا أما أستخدم which يا أما أستخدم ذات. اثنينهم صحيح. so for example I sent the letter which I wrote to my family. I sent the letter high sentence which I wrote to my family. so I sent the letter high main clause which هي relative clause. I wrote to my family يعني relative clause اللي اجتني بعد relative pronoun أو ضمير الوصل. I sent the which I wrote to my family. لقد أرسلت الرسالة التي كتبتها أو الجواب الذي كتبته لعائلتي أو أسرتي. Lisa, another example, Lisa found the dress that was lost for days. Lisa found the dress. Which dress? That was lost for days. Lisa وجدت الدرس الفستان that was lost الذي كان ضائعا لأيام. so الذي والذي كان ضائعا لأيام. so that استخدمناها حتى نشير للدرس. نقدر نستخدم which أيضا نقدر نستخدم that. Lisa found the dress
that was lost for days. شنو كانت قبل؟ كانت Lisa found the dress. The dress was lost for days. So حذفنا المتكرر اللي هو dress وربطنا الجملتين بذات صارت عندي Lisa found the dress that was lost for days. I bought the vase which I saw. I bought the vase which I saw yesterday. Okay, so هذه main clause و relative clause جملتين مربوطة سوا. I bought the vase which I saw yesterday. شريت المزهرية التي رأيتها بالأمس. So شوفوا شنو كانت الجملة بالأصل يعني وأنا دخلت عليها الويتش. I bought the vase. I saw the vase yesterday. دولي جملتين منفصلة وطويلة. I bought the vase نزلتها هذه main clause. أقدر أستخدم ذات أو which استخدمنا هنا which I saw yesterday. I bought the vase which I saw yesterday. So حذفنا the vase اللي هي متكررة ماكو داعي the vase هنا و the vase هنا. حذفت المتكرر اللي هو the vase وقلت I bought the vase which I saw yesterday. حذفنا المتكرر بالجملة هنا اللي هو the vase. Sarah painted the portrait that she received yesterday. Sarah painted the portrait that she received yesterday. سارة قامت برسم اللوحة التي that she received yesterday استلمتها البارحة. So شنو كانت هذه الجملة بالأصل؟ Sarah painted the portrait. She received the portrait yesterday. نفس الشيء. نزلنا المين كلوز. Sarah painted the portrait that أو which استخدمنا هنا that she received yesterday. حذفنا المتكرر اللي هو شنو؟ البورتريت. the portrait ماكو داعي أذكره بالمين كلوز وبالريلاتيف كلوز. ربطتها جملتين والريلاتيف كلوز هاي اللي بعد ذات أصلا تنطيني معلومة عن البينت نفسها أو البورتريت. فما يحتاج أذكر البورتريت مرتين. Now we move to whose and were. We use were when we refer to the places. So we know that were is used to refer to the places. I mean, you know, like an office, like a house, a restaurant, you know, a hotel, and the street and the market, any kind of a place you want to refer, we use were to refer to it. So for example, I went to school where my brothers are studying in. I went to school where my brothers are studying in. So نستخدم الwere للإشارة إلى الأماكن وتجي بمعنى حيث أو التي. I went to school ذهبت إلى المدرسة where my brothers are studying in حيث يعني يدرس أخواني أو المدرسة التي يدرس بها أخوتي. The example 2, the president reached the airport where the people welcomed him. The president reached the airport وصل الرئيس إلى المطار. Where حيث the people welcomed him حيث استقبله الشعب حيث قابل هذه نعم هي خلل بالطباعة. So where the people welcomed him حيث استقبله الشعب. هذا بما يخص were. Now we move to whose. We use whose when we refer to things of someone or things that belong to him. الwhose تستخدم للملكية عندما أشير الشيء يملك شخص معين أو شيء معين. يعني مثلا باب السيارة مثلا كرسي السيارة أو حتى سيارة فلان بيت فلان يعني دراجة فلان. استخدم whose للإشارة لملكية الشيء لملكية شيء معين لشيء آخر أو لشخص. So for example, this is my friend whose father is the manager. This is my friend, sorry. This is my friend whose father is the manager. So this is my friend هي المين clause whose father is the manager. هذه صديقي أو صديقتي whose father والتي والدها يعمل مديرا. تمام والدها whose
والتي والدها يعمل مديرا is the manager. So يعني الملكية الهوز يعني انطتني الملكية أو عائدية الأب لي my friend أبو صديقتي. So this is my friend whose father والتي والدها is the manager يعمل مديرا. Another example, the man whose car is blue الرجل اللي سيارته زرقاء is my brother هو أخويا. So the man whose car is blue رجعنا السيارة إلنا للمان قلنا الرجل صاحب السيارة الزرقاء is my brother هو أخويا. So الكار عادت إلنا ملكيتها للرجل. So احنا قلنا نستخدم الهوز حتى نعبر عن ملكية شيء معين الشخص معين أو لشيء. مثلا قلنا السيارة ممكن إلها باب إلها كرسي فمو بالضرورة يكون شخص يعني. تمام. Another example, this is the place where I was born. This is the place where I was born. هذا هو المكان حيث ولدت أنا أو حيث أو الذي ولدت به. So where استخدمناها للإشارة لمكان الولادة. This is the place where I was born. ينضل معلومة عن هذا المكان اللي أنا أحكي عنه هو مكان ولادتي. شنو كانت بالأصل هاي الجملة؟ This is the place I was born in this place. شوفوها جملتين منفصلة مفككة. This is the place I was born in this place. يعني حتى مو logical مو منطقية مو مترابطة. نجي نربطها ضمير وصل تصير جملة واحدة وهاي المعلومة تصير متصلة أكثر بالمكان بدل ما أفصلها جملتين. So this is the place ما بيها إشكال main clause where يعني ضمير وصل للمكان. I was born أحذف المتكرر اللي هو this place ماكو داعي أقول هنا this is the place وهنا this place. So أحذف المتكرر وأربط بضمير الوصل المناسب. I went to restaurant where my friends were waiting. I went to restaurant where my friends were waiting. ذهبت إلى المطعم حيث ينتظرني أصدقائي أو الذي ينتظرني به أصدقائي. So شنو كانت هذه الجملة بالأساس؟ I went to the restaurant هذه جملة مستقلة. My friends were waiting in the restaurant. أصدقائي كانوا ينتظرون في المطعم. So بدل دول الجملتين وبدل المعنى كل واحدة معنى شكل. I went to the restaurant ما بي أشكال main clause أنزلها were ضمير وصل هنا بدل النقطة أخليه حتى يربط لي الجملتين. My friends were waiting وحذفت in the restaurant حذفت الرestaurant اللي هو مكرر. I went to the restaurant where my friends were waiting الذي ينتظرني فيه أصدقائي. whose أيضا قلنا تستخدم للملكية. This is the car whose owner is always angry. So شنو كانت هذه؟ This is the car whose owner is always angry. هذه السيارة التي صاحبها دائما غاضب. So شنو كانت؟ This is the car its owner is always angry. هذه السيارة جملة صاحبها دائما غاضب. راح نجمعها حتى relative clause تنطيني معلومة عن يعني عن نفس الشخص. So this is the car whose owner بدل ما أقول its owner whose owner is always angry. So حذفت its تمام اللي هي نفسها تشير للسيارة. So قلت whose owner is always angry. I know this man whose jacket is red. أعرف الرجل صاحب الذي يرتدي جاكيت أحمر. I know the man أنا أعرف this man أعرف هذا الرجل whose jacket is red الذي يرتدي جاكيت أحمر أو صاحب الجاكيت الأحمر. So شنو كانت؟ I know the man its jacket is red. I know the man its jacket is red. So شنو كانت جملتين؟ I know this man whose jacket is red. This man أو the man هنا صار عندي فرق بالجملة. So I know this man whose jacket is red. So أيضا حذفنا its. نحذف المتكرر و يعني نربط الضمير وصل مناسب يلائم الجملة. جاكيته أحمر. I know the man. So جملتين منفصلة أنا أعرف الرجل جاكيته أحمر. So أجي أربطها I know this man أو the man whose للتملك حتى أرجع الجاكيت إلى يعني عائدية الجاكيت.
jacket whose jacket is red. والذي يرتدي جاكيت أحمر. So this is all concerning the relative pronouns. If you have any question,